happiness, and then in the end the ultimate peace. Therefore, the Dhamma is good in the beginning, good in the middle, and good in the end. So as much as we undertake this Dhamma, that is the teachings, which is the cause, we are bound to realize these effects. Goodness in the beginning, goodness in the middle, and goodness in the end. Therefore, we will come to understand the practice of the recollection of the teaching, the Dhamma, that the Dhamma, the teaching, is valid and consistent. Hence, the practice of the quality, recollection of the quality of Dhamma or teachings. ဒီဘုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဓမ္မရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားများခြင်းဖြင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကတော့ဘုဒ္ဓလေးမြတ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုဒ္ဓရှင်စိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဓမ္မဂုဏ်တော်တွေပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဓမ္မဟာလူရှင်တန်မြင့်တယ်ပြီးတဲ့တရားပဲဆိုတာကိုအကျဉ်းစားလို့သိရရင်ပဲသတ္တတရားကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီဓမ္မတွေလည်းပဲမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်ဝအောင်လို့အထုတဲ့အပိုင်းကိုရောက်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဓမ္မကိုပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျောင်းအားလျော်စွာပေါ်ပြီးနောက်ကျပြီးဖြစ်လာတဲ့ရှိတယ်နောက်ကျပြီးလည်းပဲအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့နောက်ကျပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ကာလနဲ့တရားအထုပြီးတော့သွားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဘုရားလို့ပြောပါလားဓမ္မလို့ပြောပါလားပေါင်းရတယ်ဒီအကျိုးပဲ By practicing the recollection of the Buddha or the Dhamma as the case may be, in the case of the recollection of the Buddha, you will be inspired and be able to venerate the enlightened one. And if you practice the recollection of the Dhamma, you will come to understand that the Dhamma is uplifting. It enhances your quality, and you have faith and confidence in the teachings. So, by practicing the Dhamma, the teaching, the quality of the teachings, you will come to have a zeal, a desire, strong desire to become fulfilled with the practice, fulfilled with the teachings, and in the end, you will be able to have a desire to practice to the end, or to be totally fulfilled with the practice. And furthermore, the result of the practice of the Dhamma is that you will be free from hindrances and impediments and be able to practice your meditation in peace. Therefore, these are the qualities, these are the results or consequences of the practice of the recollection of the qualities of enlightened one and all his teachings. ဒုတိယကတော့မေတ္တာဘာဝနာပါပဲမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ရှုစဉ်တတ်ရှင်းတဲ့စိတ်ထားပါသူတစ်ပါးကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဆက်သာစိတ်ချမ်းသာကောင်းစားစိတ်ချမ်းသာပါအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ဒေါသကသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားဘူးဒေါသရဲ့စိတ်ကိုစိတ်က၆ကတ်တဲ့စိတ်ကိုလိုတယ်ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကိုသိချမ်းတဲ့စိတ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတစ်ပါးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတာပါဒီမေတ္တာထားမေတ္တာဘုဒ္ဓရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဘုခံရတဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိအပေါ်မှာပေါ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထားမျိုးမြတ်သောအားဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့စိတ်စိတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမိတ်ဆွေချင်းရဲ့ကျိုးစီးပွားလူသားတွေပေါ့စောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်။သို့တူမေတ္တာဘုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချင်းရဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရတဲ့တ attva တွေလည်းပဲမိမိရဲ့မေတ္တာခံယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ့လေမိမိမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်မျိုးပြောတဲ့အခါမှာပြည့်စုံတယ်။ဒီတော့အကာအကွယ်ရှိထားတဲ့မေတ္တာဆောက်ရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကာအကွယ်လုံးလုံးလို့ရှိရင်တရားအထုပ်ရေးပါလည်းနောက်ချက်ပြီးပြီးတော့ဆင်းရဲတာဆက်တော့မေတ္တာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပေါ်ရတယ်။ The second guardian meditation is Metta Bhavana, loving kindness meditation, or meditation of loving kindness, wishing for the welfare of others without limit. This is a kind of purification of the mind. The mind becomes
pure because you're wishing for the peace and happiness of other people, others. The reverse of loving kindness is aversion, ill will. In Pali we call dosa. If one has aversion, one has ill will, one's mind will be agitated and not be peaceful. When you have this loving kindness, which is the reverse of ill will or aversion, your mind will become peaceful and happy and not agitated. So you pervade or spread your loving kindness towards others, and those people who are the target of your meditation will be friendly to you and instead of being enemies. And as friends behave, they will behave like friends and will not disturb or harm you because you are friendly to them and they will become friendly to you. Just as I say, love becomes love. And this is about seeing beings which are seen. And as for unseen beings, because we believe in unseen beings, if we spread loving kindness to these unseen beings also, which we do sometimes, they will be able to protect you so that when you are in the course of the meditation, you'll be able to practice peacefully with security. Hence the practice of the second kind of guardian meditation, namely Metta Bhavana, loving kindness meditation. တတိယကတော့အစုဘဘာဝနာပါပဲအစုဘဘာဝနာဆိုတာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ပိုင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေကထင်ရှားတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုဖွက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပေါ့ပိုင်းလိုက်ခွဲစိတ်ကိုကြည့်တဲ့သဘောမျိုးမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုသူ့နေရာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ပေါင်းလိုက်အနေနဲ့ကြည့်လည်းပဲဖြစ်နေတယ်လှပ်ပါတယ်တစ်ခုချင်းအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဆိုဉာဏ်လို့ရတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါပဲကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူပဲသဘောကျကိုယ့်အကူပဲဆွဲလာပြီးတော့ကိုယ့်အကူပဲအထင်ကြီးပါလိမ့်မယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုအထင်ကြီးတွေဟာဆွဲလာဖို့ရေခိုက်တာဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေသင်ကြားတဲ့ပစ္စည်းခွဲစိတ်ကိုကြည့်ရပါတယ်။စာမင်းတဘောဝေးတဘောကြည့်တဲ့တဘောသွားတယ်မြင်လို့ပေါ့။ကိုကြီးကိုပုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါက်ဆက်ပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့ဒီဘောကြည့်လို့ပြင့်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တာရပြီလေခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာမတ္တိစီယာတွေပေါ့ဒီပြီးတော့မตายာဟုတ်အထင်ကြီးဟုတ်မတတ်မဲ့ဟုတ်ဒါလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲကိုယ်ကိုယ်တော်မှာအထင်ကြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တော်မှာမตายာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်ตายာတော့ကိုယ်ကိုယ်တော်မှာကိုယ်မตายာတော့ဆိုရင်ဒီကိုယ်မှာတပတ်အခြားလေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရောပြီးတော့လေတူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရောပေါ့ตายာမှုတွေအများအပြားဖြစ်တတ်ပါတယ်တတိတရားပွားများခြင်းဒီတရားတွန်းလာတော့တရားအထုတဲ့အခါမှာဒီခက်ချက်တိတ်ပြီးခက်ချက်အဲ့လာဘာချောချောမောမောလေးဒီသာဒီလိုဆက်နေတာပြတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေ့လာလို့ရှိရင်ကြိုပြီးတော့ဒီဘာဝနာပေါ်ရတာတဲ့အတွက်အထင်မှားပြီးတော့အချင်းကြီးပြီးတော့တာယာဖို့မဖြစ်ပေါ်ပဲနောက်ချက်ပြီးကျင်းပြီးတော့တရားကိုထုတ်ပြီးတော့တရားအထုခြင်းရှိတာပါဒါကြောင့်အတုပါဘာဝနာကိုလည်းပေါ်ပြခြင်းဖြစ်အကာအကွယ်ဆောက်ရှောက်ထားပါတယ် The third guided meditation is the recollection of the pulses of the parts of the body. In Pali we call Asubha Bhavana, recollecting the parts of the body as being unpleasant, repulsive, ugly, and so on. Now we choose the very obvious parts of the body and consider them or recollect individually, not in a composite manner. In a composite manner, when they are combined together, they will be viewed as being pleasant and beautiful, but when you take them apart, they will become unpleasant and will not become attached and will not hold them in high esteem, such as the hair of the head. You take the hair of the head, just the hair as in
individually as a unit. Separately, the hair of the body, just consider the hair of the body just one piece. Just the hair of the body separately, apart from the body, or the teeth. Take the one of the teeth as consider it as if you take it, consider it separately, or the skin, just consider the skin instead of being part of the body. And also the nails, just take the nail as such, not as part of the body, not being attached to the body. So if you take them, all these things individually as different, separately, you will not become attached. They will not be viewed as pleasant. They will be viewed as unpleasant and repulsive, so that you will not become attached to these things, and you will not hold them in high esteem. So, because you are not attached to your parts of the body, you will not, because everybody loves himself or herself. When one does not love oneself, one will not love others. That means one will not become attached to others. So, because one will view the parts of others also will be unpleasant and repulsive. So when you practice this, you will not be attached. If you have not practiced this beforehand, sometimes in the course of practice you will have visions of attractive, alluring objects such as opposite sex, the face of the opposite sex. You may be meeting in your visions, talking to them, having some relations with them, with her or with him. Then, if you have not practiced this beforehand, you will be very much disturbed. There will be a lot of disturbance in your practice. Your mind will be very much distracted. So, and then you'll be deluded also that, oh, there is somebody in front of you. He or she is calling you, talking to you, and things like that. So, if you have practiced this Asubha Bhavana beforehand, you will not become attached. You will not crave these objects. Hence, practice of this guardian meditation known as Asubha Bhavana, recollection of repulsive. Sure, the year my daughter teaching the work senior Malula Jamu. Mara taking a channel to Yalavishi. She can judge and taking the other senior. Taking the senior, she will be the nails and Nalero, the Yamato. Here, she will never see her shadow, but taking Gala Lipa Mimia. She got the net Lulu Sikata out, Lulu Athenian fish, Athenian shipper, Lutek Lucia Juna, Ilu Semi, that's what it's been at Kindoya Pavana, Chemi Kindoya Pavana. They will do the moving, Tidiari, Atome, Edelo, take that to Yashira, the Kele. Losing that in the German piece of Ginala, Isaki, Atu, painting of the fire. The Atu change here, when I saw the time. The head, you need to do, the head, you do take care of the hair, you do, thing and she up to hear you. Nothing like it, keep on the line. Taja, will not the power of Korea. The year from a job, but the Gala Lepa. Look, they lose Saint Anybody. Doubt you, me, my power, changing out of place, Jewish. The other day, Kamala Makana would not recall a machine. So, anybody, go let the Mangamuka Penny, so that I told her. Makana will not ever, Monday, will not ever, learn it to a sorry dog. They are to the Panama. The idea of the Yasin is
လူရင်းကတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အကျိုးပါပဲအဲဒီအကျိုးကြီးပြောပြီးတော့မနစတိဘာဝနာလည်းပဲထိုက်တန်တယ်ညကျိုးပြီးတော့ပေါ်ရခြင်းဖြစ်အနောက်ဆက်ကိုပါဝင်ထားပါတယ် The fourth and the last guided meditation is Maranasati, the recollection of death. Now, most people are afraid of death, although death is bound to come at last, and they will not wish to hear about death. They're so afraid of death. In fact, if you want to realize a deathless state, you've got to recollect death, which is sure to come. Because any time death is bound to come. And by understanding that death is bound to come anytime, or death will come anytime, you will come to resolve. You come to a resolution, and that you should practice the high level discipline of your mindfulness before death takes over, so that you will become like a human being, and will have the human mind, the human spirit, and also be able to be above human being to cultivate knowledge. So the practice of the Asubha Bhavana, the Metta Maranasati, and then you wish to become a worthy human being with the practice of the three trainings, namely Sila, Samadhi, Panya, in time before death takes over, by being able to recollect death, being conscious of death anytime, so that you'll be able to behave like a human being and also have a human spirit and be able to come above human being. So by practicing this, you'll be able to uplift yourself and enhance your status. Hence the practice of Metta Bhavana and the Maranasati. And also, in the course of the practice, you may be able to come across excruciating circumstances, sensations or feelings, unbearable feelings, and with the recollection, as a result of the recollection of Maranasati, the recollection of death, you will be able to practice at the risk of your body and life in order to overcome these excruciating circumstances, situations. Of course, there are many advantages of the practice of Maranasati, and this is the most important result, consequence of the practice of Maranasati. Hence, the practice of Maranasati, recollection of death. ဒီတော့ဒီရကဘာဝနာကုသိုလ်တရား၄ပါးပွားများဖို့အာရုံပြုဖို့သောက်ပြီးရင်းဒုရင်းအကျိုးရဖို့ပြောပြပါမယ်။ဒီ၄မျိုးကိုဘယ်လိုအချိန်ကြာပွားရမလဲဆိုရင်အချိန်ကတည်းကချက်တော့ဒီမှာနေမယ်။ဒီ၄မျိုးလုံးတစ်မျိုးပါ2 မိနစ်လောက်ပွားများလို့ဆိုလို့လောက်ပါတယ်။2 မိနစ်လောက်ပွားများတယ်ပွားများပါမယ်။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲရရှိပြီးတော့အခုလိုအစဉ်နဲ့ဒီသဘောကတရားတွေအထုတ်ပြီးပါနောက်ချက်တွေကျင်းပြီးဆရာဆက်တာကျမ်းညမှာလည်းပေါ့အထုတ်တဲ့ရှိတော့ပါပဲ။ဒီကကုကြီးမိသားတွေပြည့်စုံပြီးတော့ကိုနှုတ်နဲ့ဆက်တဲ့အညီကြီးတွေကျင်းပြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကြီးနည်းညစိတ်တပူရည်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘာဝနာတရားအထုတ်လို့စိတ်အညီကြီးတွေကျင်းပြီးရှိတယ်တတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ထားရည်ဒီကြီးနည်းညမျက်နှာဝေရည်တွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အမှန်တရားကိုခြေကားစားပြီးတော့စိတ်နဲ့ကြည့်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးတကယ်ချမ်းသာတရားနဲ့နောက်ဆုံးရှိကျိုးစားပွားများအထုနိုင်ရပါစေလို့တိုက်တွန်းရတဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ရတဲ့ဘာဝနာတရားဆုတ်တယ်ပါတယ် So we have talked about the 4 guided meditations, Charuraraka Bhavana, how to practice, and the results and consequences of the practice of the 4 guided meditations. As for the time of meditation, we can practice 2 minutes for each meditation, for each discipline, for each method. It is 4 guided meditations before you start your meditation or meditation of Satipatthana Bhavana.
way of mindfulness, so that you become guarded and be able to practice peacefully in the course of your practice of the way of mindfulness, Satipatthana. So Sarah wishes that with the discussion, as a result of discussion of the 4 guardian meditations, the understanding of this practice may be able to be well grounded in the basic morality, so that your physical and moral behaviors become affable, likable, pleasant, and with the practice of concentration, your mind will become pure, so that your mind will become likable, pleasant, and affable. And with the practice of when you are cultivating knowledge, you'll be able to advance through the stages of different insight knowledge and be able to realize ultimate real peace. And then with that we come to the end of our talk. Yeah, you can then the video go the part of the freedom change for the those kind of So may all those who love our Dhamma lovers be able to practice within the short period of retreat, be happy and peaceful. Sadhu, sadhu.